We all need to know that we're valuable as human beings, that our life is significant and it does count. All you have to do is look around here to see just the thousands and thousands of people who have all these different needs. You say, well, what is it that I've got to offer? You know, the building houses was what I felt I could do. My stated goal was 1 million houses in India. And, you know, you could say, well, that's crazy, or you could say, well, that's too small. We want to build houses for as many people as we can. The person has to be either a widow, or physically handicapped, or in an extreme case, like unable to look after themselves. The communities that we work in here in South India, those people are traditionally pushed to the very edges of the community and denied a lot of opportunities that other people have. It's not through any fault of their own. They have a ceremony when a girl becomes a widow, and they actually rip off her marriage necklace and break her bangles, and so they take everything away from them, so they really degrade them. And there's a lot of stigma around widows, and families reject them and sometimes might blame them for the deaths of their husbands. அதான் இதுமாரி இப்போ பல வீட்டில் இருந்து அதான் ஊருங்களுக்கு எதுக்குன்னா போனாங்கன்னா தான் அதுமாரி அதான் ஒரு மாதிரியாக மனசு கஷ்டமாக போவாங்க. முதல்ல இன்கம் இல்லாமல் போயிடுது ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட் வந்து உலகப்புறமாக அது அவங்களுக்கு ஒரு சேஃப்டி இல்லாமல் போயிடுது. யாரும் அவங்களுக்கு கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. அதனால் விடோஸ்க்கு வந்து எந்த விதமான வழியுமே இல்லை. A friend of mine once said, you know, you can drive through a village and you can spot a widow's house. You know, it's usually the one that looks like it's about to fall to pieces. Every house we replace is built out of palm branches, and it may have no walls, it may have walls that are about 2 feet high. They cut palm logs into strips of wood that don't last. Every 2 years அதை மாற்றிட்டே இருக்கணும். அப்போது வந்து ரொம்ப பரவாயில்ல. இப்போல்லாம் அந்த ஷெட்டு மாற்றினா கூட 10,000. அதனால் அது அவங்களால அந்த 10,000ன்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், சான்ஸே இல்லை. அதனால் மாற்றாமலே அப்படியே வச்சுட்டு அப்புறம் சாணி இருக்குதுல்ல அதை தான் போட்டு மொழுவோம். மாட்டு சாணி அதை போட்டு தான் மொழுவோம். ரெண்டாவது இந்த இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய, இந்த தேள் பாம்பெல்லாம் மேலெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் டேஞ்சரஸாக இருக்கும். அப்புறம் மன கஷ்டமாக தான் படுத்திருப்பேன். உங்களுக்கு இப்போ தான் நல்ல காலம் பார்க்கும்போது எப்படி இதுலேயே படுத்திருக்கணும். அன்றைக்கி வந்து ஆண்டவர் சொன்னார், உனக்கு நல்ல வழியை காட்டுறேன்னு. அதேமாரி நல்ல மாதிரியாக இது அமைஞ்சு. You know, I lie awake at night for hours thinking of, you know, how I'm going to do this, how I'm going to do that. Engineers are problem solvers, and so I love a problem. You know, if you give me a problem, I want to solve it. These are the panels that we use for roofing or for the ceilings of the houses. So these have been made and ready for going up on the ceiling. You get a house free of charge, absolutely no strings attached. We don't expect anything from you, but we want you to know that somebody loves you, and this is an expression of that. இப்போ என்ன பார்க்குறாங்கன்னா, இந்த அளவுக்கு ஓலை வீட்டில் இருந்துட்டு வந்து இதுமாரி வெள்ளைக்காரங்க வீடு கட்டி கொடுத்து லட்சணமாக டீசெண்டாக இருக்குது அந்த பொண்ணு அப்படின்ற ஒரு போராமனால. We want to show people their value, and when you see that on their faces, then it's great. I think when you look at what people need in life, shelter, food, community, love, I think a house is tangible evidence of that. It's so concrete. It embodies all those things. A house is an incredible tool to build a home and a family. இந்த வீடு நல்லா என்ன வேறு எதுனா நல்லா தான் இருக்கும். அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, இதை பற்றி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுற மாரி தோணுதுன்னா நம்ம மீண்டும் எப்படி ஏது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்லாம் தான் எங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி தான் யோசிப்போம். One day I was sitting in the villages and I was thinking,
what am I doing here? You know, this is crazy. There are mosquitoes around. I could get malaria. There are all sorts of diseases. It's hot. It's stinky. What am I doing here? And I just suddenly had this like epiphany, you know, that not many other people have this opportunity, you know, that in actual fact it's a great privilege. I think it's hope as opposed to hopelessness. Hope for something better to happen in their lives. And so I think when you see a seed of hope planted in the lives of a community, there's hope for improvement, hope for things to get better.